sou a Carol Alves, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, não esquece de se inscrever aqui no canal, tem muita coisa legal, muito desenho tradicional, digital, desenho no Procreatedesenho no iPad, desenho no Photoshop, um monte de coisa legal. Então se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Me segue também nas redes sociais, eu sou @CarolfcrART em todas elas. E no vídeo de hoje eu vou fazer mais um Draw This in Your Style. Tem vídeo do meu primeiro Draw This aqui no canal, vou deixar linkado nos cards e no box de informações pra vocês. E aí nesse vídeo eu contei que eu amei fazer, e aí depois dele eu já fiz um tanto. E o vídeo de hoje é com o Draw This in Your Style da Rafa Hargerr, que é uma artista que eu sigo no Instagram desde o comecinho. Na verdade eu acho que eu sigo ela desde antes de começar a desenhar. Agora eu já não lembro. Mas enfim, eu gosto muito do trabalho dela. Ela dá muitas dicas que me ajudam muito. Eu amo os brushes dela. Ela tem os brushes pra download lá na bio do Instagram dela. Vou deixar o link aqui no box de descrições pra vocês também do Instagram dela. O trabalho dela é muito inspirador. E ela fez esse Draw This em comemoração ou pra chegar nos 20 mil seguidores. E eu achei a coisa mais linda e resolvi fazer a minha versão, que eu vou mostrar pra vocês como que foi criar agora. Vamos lá? You found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and one, yeah, yeah. That too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and one, yeah, yeah. Isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things
things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. Bom, pessoal, foi isso. Esse foi o resultado. O que vocês acharam? Eu achei muito fofo, fiquei muito feliz. Eu tô muito feliz com a evolução do meu trabalho. E eu gostei muito, muito, muito mesmo. Espero que vocês tenham gostado também. Me deixa aqui nos comentários alguma sugestão de algum draw this que você viu por aí e acharia legal que eu fizesse, alguma sugestão de vídeo. Enfim, é muito bom ouvir o que vocês estão achando do canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não se esqueçam de seguir a Rafa, hein? O link tá aqui no box de descrições. Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.